Mahesh, Rohit, Samiksha, Rutika, Tanvi, Deeparaj. Anyone? Am I audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Am I, huh? Screen this thing? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yesterday we have started chapter number 6, kinetics of particle. What is the difference between kinetics and kinematics? We have seen basic. We are not going to consider force in case of kinematics. Here we are going to consider force. Okay, that is simple. And another name of this chapter is D'Alembert's principle. The great scientist D'Alembert, we have discussed yesterday what he has done. So this principle we are going to use here, nothing else. Only we are going to apply this principle. Before that, we have discussed the Newton's laws of motion. Three laws. Out of that, one law, D'Alembert. Here we have discussed that what D'Alembert he has done. He has taken advantage of second law of Newton's second law of motion. F is equal to ma. What he come to a conclusion that body is in equilibrium, but which type of equilibrium? Dynamic equilibrium. Equilibrium means we have seen. Actually, static equilibrium means once body will be in at stationary position, irrespective of number of forces acting on it. We are calling it as equilibrium. But here, though the body is in motion, the summation of forces will be zero. So whatever the definition of force was given, F is equal to ma. So D'Alembert principle, same equation he used and just he has taken to one side, and this he has equated to zero. That's why we are calling it as equilibrium. येते का लक्षात याला इक्विलिब्रियमला का म्हटले डायनामिक इक्विलिब्रियम का म्हणतोय आपण याला कारण इक्वेशन इक्वल टू झिरो करून टाकलं त्यांनी न्यूटन्स काय म्हणले होते एफ इज इक्वल टू एम ए आणि D'Alembert काय म्हणले एफ मायनस एम इक्वल टू झिरो हे इक्वल टू झिरो येतं याचा अर्थ ते इक्विलिब्रियम मध्ये आहे कसलं इक्विलिब्रियम मध्ये dynamic. It is in dynamic equilibrium that we have seen. Okay, and this factor minus ma is called as याला काय म्हटलं जातं inertia force or fictitious force, which is imaginary force, something like reaction we can say. So r minus ma is equal to zero is D'Alembert's principle, where in this equation all the terms are related to Newton. Unit of all the terms is Newton, so that so this m is also necessary to convert it into कशामध्ये कन्वर्ट केलं पाहिजे ह्याला न्यूटन. So we are used this formula W is equal to mg. Yesterday I have told m is equal to W by g. So once we are going to put the values, we will get this equation, and we can find the forces which are required accordingly. Okay, so that we have seen yesterday. Another name of this chapter is only this principle, nothing else. One problem we have solved yesterday related to lift. Problem of lift or connecting body. We will see immediately one problem. Connecting body are falling under this type of problems. Okay, so today we will solve one more. Note down this. Either problems is of two bodies 300 Newton and 450 Newton are bounded to the ends of rope passing over an idle pulley as shown in following figure. With what acceleration does the heavier body comes down? What is the tension in the string? Okay, that we are necessary to find. Let us see. Simple. Such problems will be there in your exam, upcoming exam. Simple one. Only how to apply D'Alembert's principle.
Okay. There is Pulley. You might be knowing, no? This maybe in your mechanical, basic mechanical engineering. Okay. Have you noted down problem statement? There are two bodies, we can say 300 Newton and 450 Newton are bound to the ends of rope passing. What will be the motion of this body? कुणीकडून कुठं का जायला? Looking to the figure, there is an ideal pulley. Let it be. We can say W1 and W2 means weight of pulley number one. Shall I say P1 pulley number one equal to 300 Newton? Okay, and weight of second pulley W2. Are you knowing this component? No, maybe in your basic mechanical engineering somewhere. Have you came across power transmission something? माहिती आहे ना याला पुली म्हणतात ते? Not necessary to know only mechanical. In general, also you might have came across many more times. The name of this component, are you knowing? Maybe in your day-to-day life, where engines, maybe something other crane, in such component, it will be there. So what it is? What is problem statement? At the end of that pulley, two blocks we can say. Let us say block instead of body or block are attached. One is having 300 Newton weight, another is having 450. So this one is 450 and this one is 300. Okay, are attached at the end of rope. And what we are supposed to find? Simply find out करायचं आहे? To find acceleration by it is not going to become balance. त्याचा balance होऊ शकतो का? हे कुठेतरी move होणार आहे. ठीक आहे? Because weights are different. As simple. Correct. So automatically it will move in this way. इकडे जाईल आणि इकडून हे वरती येईल काही असं. Unbalancing will happen. 300 Newton force will go upward. 450 Newton force will come downward. Unbalancing, and with what acceleration that pulley or this rope will move, and the tension. What is tension? आपल्याला ते वेगळं टेन्शन आहे. हे टेन्शन कसलं मग? आर यू इन टेन्शन? हे कसलं टेन्शन म्हणायचं? Which type of tension is this? Tension is a force in rope. त्याच्यामध्ये फोर्स येतो ना? येतो का नाही? टेन्शन, रिएक्शन, फोर्स, ऑल आर वन टर्म्स. हे सगळे एकच आहे. आपण कुठलं प्रिन्सिपल वापरलो होतो? लामीज प्रिन्सिपल. We were using Lami's principle. Okay. There also we were calculating tension. Okay. So what we have to do? There are two pulleys, and here we have to apply D'Alembert's principle simply. Two terms we want to find. One is acceleration, suppose T, and tension, suppose T. For these two blocks, only we have to apply D'Alembert's principle. What it tells? Irrespective of though the blocks are moving, maybe this 450 will go downward, 300 will go upward. So what will happen? Some movement will happen. For that we have to calculate acceleration and tension. Is it correct? So we have to apply D'Alembert's principle only. So what it tells? D'Alembert's principle काय सांगते? What it tells? mg or ma? According to, असलं तुम्हाला वाटेल की नाव कसलं आहे, आपल्याला नावाशी काय देणं घेणं नाही. म्हणजे डी म्हणजे काय कोणतरी विचारू शकताय. आय डोंट नो व्हॉट इज डी. त्यांचं नाव आहे D'Alembert's principle. Okay. According to D'Alembert's principle, we know what r minus ma equal to 0. हे आपल्याला माहिती आहे. Let us apply to both the pulleys. दोन्ही पुलीला आपण काय करूया?
apply करू. Let us consider first, let us say 450. Consider WP2 equal to 450 Newton. How movement will happen for this? Downward. Now here there is no, we can say, आता इथं म्हणायचं नाही की डाऊनवर्ड कसं जाऊ शकते. You can apply your common sense because these two what we can say, bodies are not having equal weight, so automatically balancing will not happen. Online students, are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So balancing, definitely it is not going to happen. So what will happen? 450 will go downward side. Now what is R in this formula? निकाल काय सांगितलं होतं? R म्हणजे काय? Is it resultant? Number of forces, we can say, or addition of forces which are there in the system. Now we are going to consider only 450 Newton, this block. Okay. So what will be the equation will come? Only we have to consider that movement. What will come? How this 450, is it downward or upward? Downward. So downward force is negative, and at the same time there will be tension in this. How will be tension, upward or downward in this rope? या रोप मध्ये जे टेन्शन येणार आहे ते अपवर्ड असेल का डाऊनवर्ड? कसं असेल? अपवर्ड असेल ना. टेन्शन म्हणजे तेच अपोजिट. इफ समथिंग इज गोइंग टू हॅपन अपोजिट, आपल्याला टेन्शन कधी येतं की मना विरुद्ध काहीतरी चालल्यावर. आता इथं काय व्हायला लागलंय? त्या रोपला तो 450 न्यूटन खाली वाढायला लागलाय, म्हणजे टेन्शन कसं आहे ना, अपोजिट. अपोजिट म्हणजे वरती, इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके. So T will be positive or negative? Positive. So equation will become T. T is nothing but force, T minus 450. Okay. Then this is R. This one is R term. This. What about this EMA? Inertia force. How will be inertia force now? Upward. Whether it will be upward, just check. Yes, it will be opposite. So plus how much weight is there for this? So that we have to convert. This weight we have to convert it into mass. How we are going to convert mass? If 450 ला mass मध्ये convert करायचं ना, mass into acceleration. How to convert this 450 Newton? 450 divided by 9.81 equal into A. A is not known, equal to 0. Correct? असं इक्वेशन येईल आपलं, बरोबर आहे. इक्वेशन नंबर 1. याच्यामध्ये किती अननोन आहे तो आता? 2 unknown, 1 equation. Is it possible to solve? हे इक्वेशन सोडवू शकू का आपण हे? Not possible. 1 equation, 2 unknown cannot be solved. Okay. So for that purpose, what we have to do? Go to next. इथं काय विचारच करायचा नाही. एक इक्वेशन. If number of unknowns are going to exceed, don't think. Go next. This is simple rule of algebraic, I think. If number of unknowns are going to exceed then number of equation, we should go forward. We should not think. Next now. Consider now block second. Consider what I can say, W. You can give any notation. W may be upward, which is upward. Now think over it. How equation will happen? आता याच्यामध्ये इक्वेशन कसं होईल सांगा बरं बघू. Hmm. 300 minus T. If you want to say 300 will be positive, मी तुम्हाला असं म्हणायचं की 300 हे पॉझिटिव्ह सांगता येतात तर ते वरती ऍक्ट होतंय का?
मग कसं असेल हो इक्वेशन? मायनस हा ब्लॉक वरती चाललेला आहे, मान्य आहे, ठीक आहे. वरती का चालला हो हा ब्लॉक? का चालला वरती हा? फक्त आता असंच कन्सिडर, यू कॅन कम्पेअर बिटवीन टेन्शन अँड 300. फॉरगेट अबाउट दिस ब्लॉक 450. सो देर विल बी टेन्शन इन दिस ब्लॉक. तर टेन्शन मोठा असेल या ब्लॉक मधलं, काही 300 न्यूटन फोर्स विल बी ग्रेटर. हा ब्लॉक वरती का चालला? टेन्शन जास्त आहे, दॅट्स वाय. Whatever force is there in that, we can say rope, it was greater than 300, that's why it is going upward, म्हणून तो वरती चालला. मग इक्वेशन काय घ्यायचं? t minus 300 or 300 minus t? मोठं कोण आहे आता? t minus 300. so there should be a t minus 300. का आलं असं लक्षात आलं का तुमच्या? अरे मोठं कोण झालं? ब्लॉक वरती का चाललाय? In that case, then here you can think 450 downward, t upward. त्याच्यामध्ये मोठं कोण असू शकते? ब्लॉक खालती येतोय. हा, who will be greater than in that way? Here definitely block is going upward, means 300 will be less. And how will be inertia force? Inertia force minus 300 divided by 9.81 into 8 equal to 0. कुठला? मग हा डाऊनवर्ड आला ना. 300 फोर्स इज ऍक्टिंग, ऍक्च्युअली इट इज ऍक्टिंग डाऊनवर्डच. डाऊनवर्डच ऍक्ट होते, ठीक आहे. जरी तो ब्लॉक जरी वरती चाललेला असला तरी त्याचं वजन कुठं असणार आहे? खालच्या डायरेक्शनला. हे पॉझिटिव्ह घ्यावं लागेल काय आपल्याला? त्याच्या व्हॅल्यू काढून बघा बरं किती येते. इट शुड बी इन बिटवीन 300 to 450. टी ची व्हॅल्यू काढून बघा बरं किती येते. सायमल्टेनियस इक्वेशन सोडवा. सायमल्टेनियस इक्वेशन यू नो हाऊ टू सॉल्व. -450 टी. कारण टेन्शन काय असतं? 450 याचा अर्थ टी पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे इथं 450 टीच यायला पाहिजे. कारण तो ब्लॉक खालती का चाललाय? डाऊनवर्ड का चाललेला आहे? 450 ग्रेटर आहे टेन्शन पेक्षा. येते का लक्षात? मे बी हिअर 450 टी. जस्ट चेक हा. सायमल्टेनियस इक्वेशन सोडवून बघा बरं काय व्हॅल्यू येते. ax1 by1 equal to c1. सॉरी, a2x plus b2y equal to c2. म्हणजे याची व्हॅल्यू द्या फक्त. a1 b1 c1, a2 b2 c2. I think you are knowing how to solve. ब्लॉक खालती चालला, इनर्शिया फोर्स अपोजिट. हे पण मायनस होतील काय मग? इज दिस
हं? जास्त आहे. क्लासमध्ये होते ना त्या बरोबर. पण ते डाऊनवर्ड का चाललंय? कारण टेन्शन कमी आहे 450 पेक्षा, म्हणून आपण मायनस करतोय. इन हाऊ दॅट आर रिझल्टंट आपण ते मायनस प्लस करूनच काढतोय. म्हणजे त्या ठिकाणचं टेन्शन हे निगेटिव्ह खाली जातंय का? याची व्हॅल्यू किती ती सांगा बरं, सायमल्टेनियस इक्वेशन. याचं किती सांगा बरं, टी दोन्हीच्या मध्ये येते का बघा बरं. टीची व्हॅल्यू 300 आणि 450च्या मध्ये यायला पाहिजे. आणि एची मायनस, आणि टी किती आला 360. म्हणजे बरोबर आहे, टेन्शन तरी बरोबर आहे, मध्ये यायला पाहिजे. कारण हा ब्लॉक प्रॅक्टिकली बघितला तर वरती का जातोय, तर टेन्शन आहे जास्त आहे म्हणून तो वरती चालला, आणि इकडे कमी आहे म्हणून खालती चालला. Sign convention, I don't know. Just I will check whether that sign convention or this concept. Actually, this problem falls under connecting bodies. Problems under connecting bodies. कुठला? Inertia force का sign convention? That also I will check, because I don't know whether it is applicable here or not. किती आले टेन्शन? T is equal to 360 Newton and A is equal to minus 1.96 meter per second square. Okay. Only I am doubtful about this term. It is okay here. Why movement is happening? This is okay. No issue. Only here. T minus आणि हे ना किती येते, मग तुम्ही असंच काय काढलं ना हे करता. याचं किती येतंय, सोडवा की कॅल्क्युलेटर फास्ट. सायमल्टेनियस इक्वेशन माहित नाहीत का सोडवायचे? व्हॅल्यू टाकायचे फक्त A1 B1 C1 A2 B2 C2. व्हेरी सिम्पल. ओनली हाव टू पुट व्हॅल्यूज, नथिंग एल्स. इथं मायनस यायला पाहिजे माझ्या मते. तुमचं काय म्हणणं आहे साक्षी? इथं पण मायनसच यायला पाहिजे, कारण एफ इज इक्वल टू एम ए. फॉरगेट अबाउट ऑदर. एफ इज इक्वल टू एम ए. आपण इनर्शिया फोर्स इकडे घ्यायचे सगळे या बाजूला. What I feel, you go first like this. I will check how it is. हा किती येते काढा फास्ट. तुम्हाला काय काढायचं हेच माहित नाही. झिरो काय झिरो येते या इक्वेशन नुसार? एक मिनिट.
दोन्ही 0 आलं का? एफ इज इक्वल टू एम ए डायरेक्टली आपण अप्लाय करून बघूया. हा नाही नाही हे असं बघूया. एक मिनिट. एफ इज इक्वल टू एम ए हे चे दोन फोर्स झाले खाली आले तर ते असं असणार आहे त्याच्यामध्ये. हा हेच घेऊया आपण. एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वल टू ए आणि दुसऱ्याच्यावरून कसं इक्वेशन होईल बघा. ते सांगा टर्म किती ते मला. 450 डिवाइड बाय 9.81 45.87 ए इकडे घेतो मी. प्लस होईल या बाजूला आणि हे आहेच ठेवू का 450. ठीक आहे. हे झालं इक्वेशन नंबर 1. आता याच इक्वेशन याला जाऊया. टी इज इक्वल एफ इज इक्वल टू एम ए. पण न्यूटन कडे जाऊया. डी लंबर्ट कडून इकडे जाऊया. मग इथं काय येईल बघा. एफ इक्वल टू एम ए टी. पण मी पहिल्यांदा ए ची टर्म घेतो. बरोबर आहे का? कारण मला इथे ए. मग काय काय करता येईल म्हणजे इकडे असेल पॉझिटिव्ह. 300 डिवाइड बाय 9.81 किती येते सांगा. 30.58 ए. ओके. हे टी कडे गेलं मायनस होईल का? मायनस करेक्ट आहे ना. आणि हे मायनस 300 आहे तसंच राहील. बरोबर आहे ना इकडं. बघा बरं. आता हे दोन इक्वेशन सोडवा. आहे दोन व्हॅल्यू ठेवा. आता डायरेक्ट तुमच्या समोर आहेत. A1 A2 B1 B2 आणि याच्यावरून सांगा बरं. A इज इक्वल टू हाऊ. मायनस 1.96 and T is equal to 360. That I will check. ते बघावं लागेल. मे बी हे डिफरन्स घेतलाय ना. आर म्हणजे डिफरन्स घेतलाय. हा आर नक्की डिफरन्स घेतलाय फोर्स मधला. Because that block is moving one time it is downward, one time it is upward. Maybe I feel so. दाखवताना झाला असेल वरती कदाचित. मग इथं पण वरतीच आहे आणि तो ब्लॉक पण वरतीच चाललाय. इथं आपण त्या एनच घेतोय आपण कन्सेप्ट नाही. इथं टी पेक्षा 450 मोठा आहे म्हणून तो ब्लॉक डाऊनवर्ड चालू झाला. दॅट्स वाय वी हॅव टेकन डिफरन्स. आणि इथं काय झालं टी हा मोठा आहे 300 पेक्षा म्हणून इथं वरती. आय विल चेक वन्स अगेन. ओके. Just note down. I will check this problem. What it is happened. And T is correct. I am doubtful about acceleration. T बरोबर आलेला आहे. Acceleration I am doubtful. Next. T ची व्हॅल्यू लिहून घ्या. 360 न्यूटन. नो युनिट विल बी न्यूटन. T will be 360. I will check about this. Acceleration again I am doubtful. Acceleration will be whether it is minus 196 or what. Shall I go next? Same problem. Just note down and try to solve. If not, same आता इथं परत अजून कन्फ्युजन होईल आपलं. I will check tomorrow this problem. Maybe in next lecture. Will you note down this? Just find the tension in the string and acceleration of blocks. Find the tension in the string and the accelerations of blocks A and B. A and B weighing. मध्ये काय लागलंय? Find the tension in the string and accelerations of blocks A and B weighing 200 Newton and 500 or 50.
या इथून जायच ना की काय मध्ये आता काय कसं ओळखायचं कनेक्टेड 50 न्यूटन. हा काय म्हटलं इथं मध्येच काय यायला लागलं कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग काय म्हणताय मध्ये 50 न्यूटन रिस्पेक्टिव्हली. ओके गुड. 50 न्यूटन रिस्पेक्टिव्हली by a string and frictionless and weighing pulleys as shown in below. Similarly, we have to find once again we have to find acceleration and tension. Try to apply same equations in both cases. Maybe F is equal to ma. Will you try afterwards? Again, different answer will come. I will check what is actually solution. Okay. This we will see what is here also. Whatever your opinion, it is. I think it is correct. It is upward also in both cases. Have you noted down? Try to solve. If not, we will solve tomorrow. Maybe next lecture. किती येते आणि टेन्शन नाही दोन्ही ऍट अ टाइम यायला पाहिजे ना. ऍक्सिलरेशन कसं काय सायमल्टेनियस येणार ना दोन्ही. सायमल्टेनियस सोडवणार ना तुम्ही. एकच सापडते आणि एक सापडत नाही. ठीक आहे. एफ इज इक्वल टू एम ए. मग काय केलं मग एफ कसं घेतलं तुम्ही एफ हा ओके यू सॉल्व. आय एम नॉट गेटिंग युअर लॉजिक. मग काय म्हणायचं मला कळलं. ओके ओके यू हॅव ऍडेड. We will see. F is equal to ma. Try to apply this. F is equal to ma. If not, we will see. Earlier problem similar to that you can apply. Actually, answer is not with me for these problems, so I can't see. But your tension should come in between 250. Tension should come in between this. याच्यामधलं यायला पाहिजे. याच्यापेक्षा जास्तही नको आणि कमीही नको. ओके. नोटेड डाऊन. घेतला का हा जायचं पुढं. Try to solve this. If not, we will solve. Shall we go next? काय करताय ते जरा लावा बरं. नेक्स्ट थोडासा लेंदी प्रॉब्लेम. एलिव्हेटर केज. एलिव्हेटर मीन्स व्हॉट लिफ्ट.
An elevator cage of mine shaft weighing 8 kilonewton when empty is lifted and lowered by. काय करता लिहून घ्या सांगू द्या काय करणार आकाश entered in and lowered with uniform acceleration such that a distance of, I think it is 187, 0.5 meter was covered. The velocity of cage was 25 meter per second. Find the tension in the rope and force exerted by men on the floor of cage. हा कधी दिला होता हॅव सॉल्व किती आले कसं सांगा बरोबर माझं ते आय एम बिकमिंग समथिंग लाईक गजनी मला आठवण आहे काय झालंय नक्की वर्गात ओके दिला होता हा प्रॉब्लेम शुअर ओके ओके मला वाटत नाही कोणी सोडवला असेल तरी पण विचारतो कोणी सोडवलाय का हा सांगा बरं काय काय याच्यामध्ये काय दिलं होतं सांगतो वेट ऑफ लिफ्ट WL म्हणतो किती दिलं 8 किलोन्यूटन मीन्स हाऊ मच इट इज 8,000 Newton and in that lift a man of weight 600 means I will say here WM equal to 600 Newton entered and one condition is given for that lift. Once that lift is going to move or we can say lowered with the distance of 187.5 means we will say yes displacement 187.5 meter. At the end of this displacement its velocity was म्हणजे याला कसली व्हेलॉसिटी म्हणता येईल एवढं डिस्टन्स झाल्यानंतर व्हेलॉसिटी एवढी होती व्हॉट वी हॅव टू से इट इज फायनल और इनिशियल फायनल v is equal to 25 meter per second okay and is it somewhere mentioned initial velocity लिफ्ट कुठून चालू झाला असं मेन्शन केलंय का कुठं काय or with certain velocity not mentioned means automatically you will become 0 meter per second and what we are necessary to find tension no T equal to how much maybe force by man applied okay we know by D'Alembert's principle what we necessary to find D'Alembert's principle what it tells r minus m equal to 0 but whether acceleration is given in this list त्याच्यामध्ये acceleration दिलंय का कुठं not given so how we can find acceleration mass very good so v square equal to u square plus 2as how many unknown terms are there in this equation which is that acceleration what is value of v 25 square equal to 0 square plus 2 into a into 187.5 from this you can find a 1.66 meter per second square okay. Now if you will apply the D'Alembert's principle for lift for this lift so r minus
m equal to 0. So what is total weight? The total किती असेल हो? 8600 and the tension T. मायनस टी घ्यायचं का प्लस टी घ्यायचं? परत इथंच अडकतं येऊन आपलं. Automatic weight will be in downward direction. Huh? No, it is there. Okay. T will be upward, means opposite direction to the weight. So T minus, shall I write this? T minus 8600. This anything other force than this? याच्यापेक्षा वेगळा कुठला आहे का? That inertia force which will be in upward, no? Because lift is going to move downward. So that inertia force will be in upward direction. So it will be how much? That 8600 mass or total weight. We want to convert it into mass. So divide by 8.81. Acceleration, I think we found out how much it is. 1.66 equal to 0. बघा बरं टी किती येते. 731. 71. हा 71. 7139.5. T tension is a force, means it will come in Newton. Okay, that tension. काय झालंय? काय कळालं का नाही? R minus M equal to 0. R म्हणजे जेवढे काही फोर्सेस असतात त्याची ऍडिशन करायची डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइन. M म्हणजे इनर्शिया फोर्स. ठीक आहे. हिअर वी हॅव कन्सिडर्ड वेट ऑफ लिफ्ट अँड वेट ऑफ मॅन. म्हणजे माणसाने एंट्री केल्यानंतर ते लिफ्ट खाली चाललेलं आहे. दोन्ही कंडिशन घेतलेत आपण. त्यावेळी त्या रोप मध्ये टेन्शन असणार फाइंड आउट केलंय आपण. किती आहे ते टेन्शन? 7139. So here also you can apply your mind. Why that lift is going downward? Actually, it is less than total weight, no? 8600. ते म्हणू शकताय का तुम्ही? Weight of lift is how much? 8000. Weight of man is 600. Total is 8600. That tension is coming less than that. It means it is lowering. How to find? हे तुम्ही सांगितलं 7144.5. Now next. Now we have to consider only man entering into the lift. आता काय करायचं आपल्याला? हेच प्रिन्सिपल डिअलम्बर्ट प्रिन्सिपल फक्त मॅन साठी अप्लाय करायचं आहे. वन्स ही इज गोइंग टू एंटर इन टू द लिफ्ट, आपल्याला माहिती आहे ऍक्शन अँड रिएक्शन समथिंग लाईक दॅट. वन्स ही इज गोइंग टू एंटर इन टू द लिफ्ट विथ हिज ओनली वेट 600 न्यूटन, देर विल बी सर्टन रिएक्शन आर फ्रॉम द लिफ्ट अँड दॅट वी वॉन्ट टू फाइंड. ओके, हाऊ इट विल बी? आता आपल्याला त्या माणसाने लिफ्ट मध्ये एंट्री केल्या किती फोर्स अप्लाय केला असेल? किती केला असेल हो? जेवढी रिएक्शन असेल तेवढा फोर्स अप्लाय केला असेल का? म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी रिएक्शन काढायचे. वी वॉन्ट टू फाइंड रिएक्शन ओनली. व्हॉट वी कॅन डू? अप्लाय
I will say D'Alembert. Apply D'Alembert for entry of man. म्हणजे ज्यावेळी माणसाने एंट्री केली त्यावेळी जर आपण अप्लाय केलं हे तर ते काय होईल 600 न्यूटन वेट आहे. Weight of that man is 600. Once he is going to enter into the lift, there will be certain reaction from the lift. असेल का? ज्यावेळी तो मॅन एंट्री करेल त्या लिफ्ट मध्ये काहीतरी रिएक्शन असेल का लिफ्ट कडून? That reaction nothing but force exerted by that man on the lift. काय म्हणतोय मी? Action and reaction are equal and opposite. That reaction only we have to find. It means R minus 600 entry केली downward force minus MA. That now inertia force again it will be in a upward direction, means plus 600 divided by 9. फास्ट इंटरनेट चाललेलं आहे. आर यू एबल टू सी स्क्रीन ऑनलाईन स्टुडंट? हॅलो, चालू आहे का बघता का लेक्चर जरा ऑनलाईन? Yes, sir. Yes, sir. चालू आहे? बंद आहे? आवाज येतोय? हॅलो, आर यू एबल टू सी स्क्रीन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, calculate this. First, हा किती येतंय कॅल्क्युलेशन याचं? हा सांगा कॅल्क्युलेशन किती येते? 4. कॅल्क्युलेटर द्या बरोबर. 600 मायनस त्याच्या अगोदर 600 डिवाइड बाय 9.81. हाऊ मच इट इज? 61.16. करेक्ट. So 600 minus 61.16 into 1.66. हाँ 498. 498. yes. हाँ 498.48. 47. 48 न्यूटन. 498.48 न्यूटन. ओके, और चला गिवन प्रॉब्लेम फॉर होमवर्क. चला गिवन प्रॉब्लेम फॉर होमवर्क. Is it over? Shall I change this slide? मोशनच्या नाही, मोशनच्या कसं काय? फोर्सच्या, अप्लाइड फोर्सच्या म्हणा. मोशनच्या म्हणू शकत नाही ना मग मगाच्या प्रॉब्लेम मध्ये. याची मोशन वरती आहे. आता हे 300 न्यूटन ब्लॉक वरती चाललाय. याला तुम्ही असं म्हणू शकता का याची खालती आहे टेन्शन? इट मे नॉट बी. मोशनच्या अपोजिट असं म्हणू शकत नाही आपण. अप्लाइड फोर्सच्या म्हणूया. येते का लक्षात बघा? दॅट आय विल चेक वन्स अगेन. कारण ही 300 न्यूटन फोर्स थोडाच तो वरती अप्लाय केलाय वरच्या डायरेक्शनने, तो खालती अप्लाइड असणार आहे ना. हा जो काय फोर्स असेल 300 न्यूटन
तो या ब्लॉक वरती ते वेट आहे ब्लॉकचं ते डाऊनवर्ड असेल का अपवर्ड असेल? डाऊनवर्ड असणार ना. दॅट्स वाय ही पण इथं टेन्शन आपण अपवर्ड म्हणतो. येते लक्ष. बट हाऊ दिस इक्वेशन्स दॅट आय विल चेक. वी कॅनॉट से डायरेक्टली अपोजिट टू मोशन असं म्हणू शकत नाही आपण डायरेक्ट. ओके, लास्ट प्रॉब्लेम फ्रॉम दिस. याच्यामध्ये व्हरायटी कमी आहे थोडीशी, स्टॅटिक्स मध्ये भरपूर आहे. याच्यामध्ये जेवढे प्रॉब्लेम घेतले तेवढेच व्यवस्थित करा. डायनामिक्स मध्ये मी सुरुवातीला सांगितलं होतं कन्फ्युजिंग आहे थोडस. इफ युअर वन टर्म विल गो रॉंग, एव्हरीथिंग विल गो रॉंग. मला वाटलं विसरला सर तुम्ही. प्लीज नोट डाऊन दिस. इफ यू आर एबल टू सॉल्व यू कॅन, अदरवाइज वी विल सॉल्व इट नेक्स्ट लेक्चर. आपण त्याच्यासाठी जाऊ सर.